This 1:00 in Douala. Thanks and welcome to the bilingual edition with me, Kejang Henry Atembe and Monique Nausifotso. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité à cette session d'information bilingue sur Canal 2 International, dont voici les principaux titres. La baisse du prix du kilogramme de la viande de bœuf en perspective, de 3 500 à 5 000 francs. Cette protéine animale a subi une flambée des coûts pendant les tensions post-électorales. La rareté vient d'être interrompue avec l'arrivée des camions de bœuf dans les entrepôts venant de la partie septentrionale, approvisionnant ainsi les marchés de la partie sud du pays. And the Yaoundé cattle market is back to life after days of shutdown. After more than a week, concerns over beef supply is now a thing of the past. The Yaoundé market is back with life as the cattle range is flowing up with beasts from the northern region of the country. A big relief to those down south, as we are going to get in this edition of the 1 p.m. news. 117 étudiants en master professionnel proposent des solutions aux problématiques du développement durable et de la SND 30. Ils ont exposé le fruit de leurs recherches au cours des soutenances organisées à l'Institut universitaire de Douala. And a new chapter opens in the Presbyterian Church of Cameroon as the Right Reverend Mickey Hans, moderator, clocks 300 days in office, and of course he has celebrated the Presbyterian Church Day with Christians in Durban. Those were top stories. From Yaoundé, Monique, where the market or the cattle market is back to life after some days of shutdown as a result of the post-electoral tensions. Of course, Henri Kejang Atembe, c'est un ouf de soulagement pour les commerçants de la viande de bœuf et les ménages. La viande se faisait de plus en plus rare et les prix sont passés du simple presque au double. Et la calmie observée après les tensions post-électorales permet justement aux transporteurs d'acheminer le bétail de l'extrême nord Cameroun vers la partie sud du Cameroun. Constat dans les marchés de Yaoundé avec Daniel Anissegoudje et Michel Foucault. Une file interminable de camions chargés de bœufs à l'entrée du marché à bétail de Yaoundé. Après plusieurs jours de silence, les moteurs en rendent à nouveau, signe d'un retour progressif à la normale. À l'intérieur, le décor a changé. Les enclos débordent de bétail dans ce haut lieu d'approvisionnement de la viande, l'un sinon le plus important de la sous-région. Les commerçants respirent enfin après 10 jours d'inactivité imposés par le climat post-électoral. Vous savez, nos bœufs sont à plus de 99% transportés par des camions. Alors, il y a les transporteurs avaient, n'est-ce pas, par rapport à la proclamation des résultats de l'élection du 12 octobre 2025, ils ont dit qu'ils ne devaient pas prendre les risques pour des raisons de sécurité. Ça a impacté l'approvisionnement du marché à bétail. Cette paralysie a provoqué la rareté du bétail et une flambée du prix du kilogramme de viande sur les marchés de la capitale. Mais tout n'est pas encore réglé. Le coût du transport du bétail pratiquement doublé entre l'extrême nord et Yaoundé. Avant, on prenait le camion à 600, 700. Aujourd'hui, on prend le camion à 1 million. Avec tout ça, nous nous sommes sacrifiés en disant que bon, il n'y a pas de tracasserie. Or, ce n'était pas le cas. Voilà les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Malgré tout, l'optimisme renaît et les acteurs du secteur se veulent rassurants. Et nous avons été approvisionnés presque à 90%. Et je me dis que le kilogramme de viande va retrouver son prix normal et que les Camerounais pourront manger la viande à leur guise. Il n'y aura pas de pénurie de viande pour les fêtes de fin d'année et des efforts sont faits pour amener progressivement les prix à la normale dans les tout prochains jours.
Une bonne nouvelle pour les adeptes de cette protéine animale. On parle de ce contexte post-électoral au Cameroun, un contexte ô combien sensible du climat post-électoral. Un nouvel appel à l'apaisement a été lancé à travers le projet Give Peace et Chance, initiative qui vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble grâce à un sondage national et un concours artistique ouvert à tous. Le concours, qui se déroulera du 10 au 20 novembre 2025, invite artistes jeunes et citoyens engagés à exprimer leur talent autour du thème de la paix et à travers les chants, la poésie, l'objectif de prévenir les tensions et de barrer la voie à la violence après les élections. Des encouragements et distinctions seront remis aux meilleures œuvres en reconnaissance de leur contribution au vivre ensemble et la stabilité nationale au Cameroun. Nous y reviendrons. Rendons-nous dans la partie sud du Cameroun, précisément à Meyo-Messala, où les populations ont vécu de façon particulière la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Paul Biya s'engageait à prendre des mesures urgentes pour... Les populations de la ville de Meyo-Messala ont vécu le 6 novembre dernier une ambiance particulière avec la prestation des serments du président Paul Biya. C'est à la place des fêtes de Meyo-Messala que les populations ont suivi cette prestation des serments en direct à la télévision et en présence du sous-préfet Stéphane Mbassi. Pour les habitants interrogés, le président Paul Biya est le messie du Cameroun de par ses actions. Depuis 43 ans à la tête du Cameroun, la jeunesse de Meyo-Messala a salué le discours du président Paul Biya. C'est sous un temps clément que les réjouissances populaires se sont poursuivies dans les villages et quartiers avec la coupure de gâteaux pour boucler la boucle. Et dans ce menu de célébration, de prestation de serment du président de la République, il y avait de la viande de bœuf. Elle se faisait encore rare avant que les transporteurs ne les acheminent à Yaoundé il y a quelques heures seulement, Henri Kedjan. Eventually, and we can now say that beef is back in Yaoundé, or the cattle market is back to life after days of shutdown as a result of post-electoral on the northern part of the country. Beatrice Ngamo is telling us that it is a huge sigh of relief to the residents of Cameroon's political. A long queue of trucks loaded with cattle positioned along the entrance to the Yaoundé livestock market. After several days of silence, engines are rumbling once more. A clear sign of a gradual return to normal. Inside, the scene has changed. The pens are overflowing with livestock in this major cattle supply hub, one of the most important in the sub-region. Traders are finally breathing again after nearly 10 days of inactivity caused by the post-election climate. Nos bœufs sont à plus de 99% of our cattle are transported by trucks. Due to the proclamation of the 12th October 2025 presidential election results, we could not take the risk due to security situation. This greatly impacted the cattle supply market all over. Ça a impacté l'approvisionnement du marché à bétail. This impairment led to a shortage of livestock and a sharp rise in the price of meat per kilogram in the capital's market. However, not everything has been resolved. The cost of transporting cattle from the far north to Yaoundé has nearly doubled, another situation to handle. Before, we pay trucks between 600 to 700,000. Today, we take truck at 1 million. With this, we have sacrificed that. Okay, there are no hazards, but it was not the case. Despite this, optimism is still very high. We had supply of over 90%, and a kilogram of meat will get to its normal price with time for Cameroonians to enjoy this protein. The players in the industry want to reassure the public that there will be no meat cheese. Well, thanks very much, Beatrice Nkabo. We'll move over to the southwest region where youth empowerment is at the center stage. Those that have been internally displaced
Beatrice or Sherifa Salem with Richard Jamal now reports on that. To empower young Cameroonians with the knowledge, skills and mindset needed to honors held in the city of Boya, the event provided a transformative platform where creativity met opportunity, inspiring participants to take charge of their futures. For the past 3 days, we have had extensive trainings for the participants. It's a mega youth exhibition in the nation, recognized by His Excellency Mununa Fotso, also recognized by the Minister of Arts and Culture and other. Participants explored avenues in music, content creation, entrepreneurship, and leadership, with experts guiding them on how to turn passion into sustainable progress. I've been among you young people for a very long time. All my life I've been spent roots. The event's impact was deeply felt among internally displaced persons, many of whom shared emotional testimonies about how TLC 2025 helped them regain confidence and redefine their sense of purpose. When the crisis broke out, I couldn't go into the examination anymore, and my school had to end that way. And for 7 years, I have been down. I was determined. I found a place that groomed me to this person, and there is a visible change. Representing the governor of the Southwest region, a government official commended the initiative and encouraged the youth to remain focused and resilient. Impact them with various skills in order for them to contribute in nation building. In addition to inspiring talks and performances, TLC 2025 also recognized and awarded outstanding volunteers and Cameroonians whose efforts have contributed significantly to the nation's growth. Swearing in address to the nation on tree and has decided to divert more attention during this 7-year mandate. But then this recognition has sparked debates across the country, while it's only now. Morinti. Promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. President Paul Biya's new vision for Cameroon, laid out in his latest 7-year term, includes a firm commitment to youth and women empowerment. But these promises sparked deep analysis among women's rights advocates. Clarence Young, a defender of women's rights and director of magazine Griot, does not mix her words. This is about avoiding the same old faces, the same women who have been recycled in administration and are not competent for the job. Meanwhile, there are capable and qualified women out there who are constantly overlooked. It's time to give room to those who can truly deliver. She says this isn't just about promises, but about concrete action. She reiterates, fortunately, the women's movement has grown stronger and more vocal. Women, but I believe he failed to directly address the issue of femicide, which has been on the rise in recent years. We have fought hard for measures to be taken to strengthen the safety of this vulnerable and often forgotten group. However, she emphasizes women remain one of the most vulnerable groups in our society. But one issue stood out as glaring absent: femicide, the ongoing tragedy that has claimed the lives of nearly 100 women in less than 2 years, yet little or no emphasis was placed on it, leaving many activists outraged. Clear statement or decisive action on the matter, which leaves us questioning the true political will to address it. One of the broader topic of tackling unemployment and marginalization of women and youth, Biya's declaration aligns with long-standing expectation from civil society. Measures to ensure employability and promote female entrepreneurship are vital, but now we are waiting for real implementation. Promises are good, but action is what we truly need. Now, after these high-level promises, all eyes are now on government. The public hopes the implementation will not be postponed indefinitely, as the saying goes. Thanks very much, Maureen D. We switch over to the University of Douala, where some students have defended their thesis
in different fields of work, Monique. Ils sont 117 étudiants à avoir exposé devant un jury et les membres de famille le fruit de leurs recherches, des recherches qui adressent les problématiques de développement durable et de la SND 30. Il nous reste juste 4 ans pour le terme de cette politique de développement au Cameroun. Ce sont des soutenances qui proviennent de 8 départements. Haroun Nazira, Tirinana. Ils étaient 117 au total à franchir le grand oral de la soutenance à l'Institut universitaire de technologie de Douala. 8 départements rivalisés d'adresses pour exposer leurs travaux. Au total, 90 projets porteurs ont été évalués sur des thématiques majeures comme la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030, la transformation numérique, le traitement des déchets, l'import-substitution, les énergies renouvelables ou encore les objectifs de développement rural. Je suis heureuse de présenter mon projet aujourd'hui qui est le prototypage d'une plateforme piézoélectrique qui est un prototypage qui permet d'exercer une pression mécanique sur la plateforme pour nous générer de l'énergie électrique afin d'alimenter les sources d'alimentation, les appareils électroniques et aménagés pour toute habitation. Pouvoir alimenter les zones rurales parce que c'était là l'objectif précis de notre projet, alimenter les zones rurales, vu qu'ils ont un gros déficit d'énergie, soit ils n'en ont pas, soit l'énergie qui arrive à leur niveau est de mauvaise qualité. Donc nous avons des fruits issus de plusieurs mois de recherche et d'expérimentation en entreprise. Des axes qui traduisent la volonté de l'UIT de Douala de former les ingénieurs et techniciens capables d'apporter des solutions concrètes aux défis du Cameroun moderne. Ces projets ont été réalisés à la suite des stages effectués dans les entreprises et qui visent à résoudre des problèmes concrets rencontrés par les entreprises. Et des solutions concrètes ont été appliquées puisque dans nos volets, dans nos recherches, dans le cadre de la professionnalisation des enseignements, il est question d'apporter des solutions qui puissent par exemple aider nos entreprises à pouvoir être compétitives non seulement sur le plan national mais également international. Les soutenances se sont déroulées sous le regard attentif des enseignants, familles et amis venus soutenir les candidats. Il est 13h passé de 20 minutes au village Ndongelang Parsa, c'est dans l'Aleki région du centre et partout ailleurs. Le cercle des amis d'Ecclesia in Africa de Niala à Douala, occasion pour les membres de cette association de dresser le bilan et de faire des perspectives. Nos reporters Cyril Kwakam et Thierry Nana. Célébré dans la ferveur à la paroisse Saint-Michel de Niala à Douala, le cercle des amis d'Ecclesia in Africa en 20 ans d'existence, peut se réjouir de son parcours et de son bilan. Partir d'une association paroissiale, c'est dans cette paroisse que cette association est née en 2005, à une association nationale en 2025, 20 ans après, c'est extraordinaire. Le bilan est largement positif. Je crois que ce qui est important pour nous, au-delà de la matérialité visible, nous avons réussi à créer dans notre pays et même au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, une dynamique de solidarité en faveur de notre Église qui doit dorénavant se prendre en charge. Durant le chemin, les membres de cette association ont connu des hauts et des bas. Mais devant chaque bataille, l'intérêt général a toujours primé. Un parcours comme celui-ci nous a permis d'avoir aussi quelques insuffisances, parfois même des conflits. C'est pour ça que tout en remerciant Dieu, nous avons pensé qu'il fallait qu'on se réconcilie, n'est-ce pas, avec tout le monde. Que ce soit sur le plan vertical ou que ce soit sur le plan horizontal. Et maintenant, qu'est-ce que nous voulons créer? Une nouvelle ère. Une nouvelle ère avec la jeunesse. Au cours de cette messe d'action de grâce, des prières pour la paix et la stabilité du Cameroun ont été dites. Le Cameroun, c'est l'unique bien que nous avons. Si nous le brûlons, il viendra d'où encore? Donc nous prions pour la paix, pour que les cœurs se réconcilient. Et comme l'ont dit tous les intervenants, que nous travaillons. C'est une communauté heureuse et catholique. Leur mission, prêcher la bonne nouvelle dans leur entourage. Rendons-nous à l'Assemblée de
l'Assemblée nationale, Enrique Jean Atembi, avec des projets de loi qui sont déjà déposés sur la table. Some 6 bills have been awaited by the members of parliament. Of course, they have been communicated. And so the 6 draft bills have been communicated this Monday at the National Assembly to get the views of the people's representatives. And they include the bill number 2085 concerning the settlement of the Republic of Cameroon for the 2024 financial year. And draft law number 2086, ratified ordinance number 2025/001 of July 11, 2025, that is amending and supplementing certain provisions of law number 2024/013 of December 23, 2024 for the finance law of the Republic of Cameroon for the 2025 fiscal year. And the third is the draft law of ratifying ordinance number 2025/002 of July 8, 2025, which establishes the investment consent incentives in the Republic of Cameroon. And there is the draft law authorizing the President of the Republic to carry out bilateral agreements relating to air transport between the government of the Republic of Cameroon and the government of the State of Qatar, that was signed in Doha on January 16, 2025. And the fifth is a bill that is authorizing the President of the Republic of Cameroon to ratify the agreement between the government of the Republic of Cameroon and the government of the People's Democratic Republic of Algeria concerning the mutual exception of visa requirements for holders of diplomatic and service passports, signed on December 21, 2024 at Algiers, that is in Algeria. And finally, the bill number 2090/European Union in Cameroon concerning organic production of draft laws, bills communicated by the second Vice Speaker of the National Assembly, Honorable Mary Manyoli Boya Meboka. The debates will continue at the level of the different commissions and members with the ministers concerned, and at the end of which will be brought before the plenary for general debates where any parliamentarian is free to question the ministers concerned. And for herself, actually venturing in where many have considered as areas reserved for men, she's into the reparation or repairing of stoves and gas burners. Sharifa Sane went meeting this lady to the amazement of many customers. Anyi Mabi has spent 20 years repairing gas stoves and kerosene burners in Douala. Her corner of the city has become a trusted stop for those who prefer fixing their appliances to buy new ones. J'étais satisfait très bien. Et dans tout le camp, elle est la seule femme qui l'a fait. Anyi learned her trade from her husband, and what began as a simple skill has turned into a lifelong calling. C'est grâce à mon mari. Sans vous mentir, c'est grâce à lui. Today, she not only repairs but also sells second-hand spare parts, helping households saving money and reduce waste. But her path has not been free of obstacles. Quand un homme vient, il voit une femme, il ne croit pas. Despite her success, Annie's biggest challenge remains space. Her makeshift counter is cramped, and she dreams of owning a proper workshop, a place where she can work comfortably and expand her business. J'aimerais avoir un comptoir plus affluent plus que ce que j'ai maintenant là. Financial constraints, however, make that dream hard to reach for now, amid the noise and heat of Douala streets pay at the time. Thanks very much, Sheriff Saleh. In religious news, Presbyterian Christians in Cameroon have celebrated the Presbyterian Church Day. The 68th edition was commemorated in Double by the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, Right Reverend Mickey Hans. And of course, this is a new chapter in the life of the church, as we get in the following report. Right Reverend Mickey Hans Abia has clocked a little over 300 days as the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon. This number of days coincided with the 68th anniversary celebration of the Presbyterian Church Day. The PCC steward chose to commemorate the day with PCC Christians in Dobo around the theme Together in Christ, Strengthened Through Stewardship. The main theme, of course, is that of strengthening and edifying. And the particular theme of this year's celebration is Together in Christ, Strengthened Through Our Stewardship.
And in our message today, the theme is called from this time, which is to steward well while standing on the promises of God. His 23-page message to PCC Christians scanned through his call to stewardship as the PCC housekeeper, to reforms, youth spiritual engagement, the church integrity, and the journey covered so far by the new leadership team. Reverend Mikihan's message was that of reconciliation, healing wounds, and mending broken fences brought down by internal wranglings. For the church, we do not expect perfection here on earth. God alone makes everything perfect. While the church is still here on earth, if the church militant, we'll continue to make our mistakes. But people should not take those mistakes for granted. The 68th Presbyterian Church Day gave a leeway for a new chapter in the PCC. A church where there is no vengeance, no rancor, and no bitterness, but of faith and collaboration. And that's a relation with me, Kejang Henry, Atembe and Monique Nausi. I want to thank you graciously for being there with us. Good day morning. Good day, Henri Kejang Atembe. Merci de nous avoir regardés à Bonanjos, hors de nos frontières. Demain, il sera 13h et nous serons encore là pour le même exercice. Bon après-midi. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International.